yung message authentication code, so ang ginawa natin yung message natin, we append the key. So, yung atin pong demystifying cryptography, sinama natin yung key natin. So, then we perform the SHA-256. That's the MAC. The key is cloak and dagger. The message is demystifying cryptography. Yun yung basic MAC. So, vulnerable pa din yan. Vulnerable to attack yan. Kung paano yung simpleng hash is vulnerable, this one is also vulnerable. Kaya ang gagamitin na natin is yung hash-based message authentication code. So, sa hash-based message authentication code, this one is my key, this one is the function, you have your key, you have your message, and you have a hash function here. So, this one is the naive example. You will perform two hash function. You will get the hash of this. So, kung napansin nyo, ang naive example ko, in-split ko yung susi into two. So, in-split ko yung susi into cloak and dagger. And then yung message ko, I added the outer key, outer part of the key, and then I get its SHA-256 sum. And then, in-add ko yung inner part ng key, and then I get the SHA-256 sum. Yung complete details niya nandito sa RFC 2104 na ito. This one is just a naive explanation. So, pakita natin. Ito ngayon yon. So, hmax_sample.py. Ano ba yung laman yan? So, ito po yung implementation ng... So, gumawa ako ng simpleng Python script to implement yung hmax. So, if we will execute this one, so, execute natin itong script na ito. Ayan. So, ang aking message is demystifying cryptography. Ang aking pong susi is cloak and dagger. And this one is my hmax. So, this one is, kung pag-uusapan natin, secure na po ito. So, this one is now secure. So, sa alteration, doon sa mga gustong mag-modify intentionally. Kaya kung ang gagamitin natin, yung hash signature mo, so dapat ang gamitin mo is sa authentication is hmax. So ang hmax is used for authentication. So, but still it also provides integrity ng atin pong file. Ulitin ko yung basic hashing is vulnerable na sa collision. So, yung message authentication code is vulnerable to length extension attack. Kaya ang gagamitin natin is yung hmax. So, we'll perform two set of hashing. Ayan po yun. Now, punta na ngayon tayo sa symmetric key cryptography. So, may mga i-discuss ako dito. Hindi ko na na-touch dun sa mga ibang topic dun sa mga previous webinar na ginawa ko. So, let's start with sa symmetric key cryptography. Yung binabanggit ko sa inyo kanina, sa symmetric key cryptography, this one is a type of encryption wherein the sender and the receiver of the message share a single common key that is used to encrypt and decrypt the message. So sabi natin, itong susi natin that is used to encrypt the message is the same key to decrypt the message. May problema tayo dyan. Imagine sa internet, halimbawa 10,000 lang o 10 muna. 10 muna kayo na kailangan makapasok sa isang pintuan. So, you have the original key. So, yung original key mo na yon is kailangan mo i-duplicate yun ng 9 na beses. So that pwede makapasok yung iba pa doon sa door na yon using the same key. Ang problem sa symmetric key crypto system is wala ka na dito kumbaga, kung pag-uusapan natin, hindi mo na pwedeng ma-monitor sino ba yung nakapasok doon sa pintuan at pumasok sa loob at may ginawa doon, may kinuhang bagay. So, yung monitoring, yun ang problema natin dito. And imagine if 10,000 yun. So, gaano kadami yung key management mo nito? So, for 10,000 na gustong mag-communicate using symmetric encryption, you need 50 million keys. Anong formula ginagamit dito? That is n multiplied by n-1 divided by 2. Ginagamit natin yun sa mesh computation, di ba? So, n multiplied by n-1 divided by... Ayan. So, meron na namang bagong pasok. Nakakalimutan na i-mute. Okay? So, now,
May dalawang klase ng symmetric key cryptography. First one is yung stream cipher. So, kung napapansin nyo kanina, sabi natin dito sa bandang taas, so ang atin pong algorithm could be based on the type of input data, pwedeng string, pwedeng block. So, doon na po tayo. So, this two here is under single key. Kung tatanungin kayo sa exam, so yung symmetric key crypto algorithm is either stream cipher or block cipher. So, ayan po yon. Now, so sa stream cipher, yung plain text natin, napakadali po nito. I-XOR lang natin doon sa atin pong cipher stream. You'll just generate this stream. Lumalabas ito yung susi mo. And this is your plain text. And this one is the cipher text. So you will just XOR this one. Kung maaalala nyo what XOR is, so pag nag-XOR ka ng dalawang value which are different, the result is always equal to 1. Pag nag-XOR ka na lang dalawang value which are the same, the result is always null or 0. Yan po yun. Ano ang main advantage nito? Napakabilis pong i-implement nito kung pag-uusapan natin. Kaya lang, napakalaking control ang ibinibigay natin dun sa attacker. Lagi natin kailangang isipin, meron tayong, tandaan nyo, doon sa definition natin kanina, meron tayong threat actors. Meron tayong attacker. Napakalaki ng control na binibigay natin sa attacker. Ito yung classic example dito eh. Maglagay tayo ng example. Ayan. So, I hope nakikita niyo to. So, halimbawa, gusto ko magpadala ng $100. O gusto kong padala ko ng $100. Halimbawa lang po ito. Tapos ang susi ko, so this one is a naive example of a stream cipher. So I will calculate the XOR of this, but first I will change this to ASCII. So, and then let's click this one. So magge-generate yan. Ito ngayon yung ciphertext. Kumbaga ito yung plain text, ito yung atin pong cipher stream, o ito yung atin pong susi, and this is the ciphertext. And take note, binibigay natin yung napakalaking control doon sa attacker. So, paano gagawin ng attacker? The attacker could modify this. So, lipat ko dito yung part na yan. So, I'll copy this. Lipat natin dito. And change this to hexadecimal. And let's change this to ASCII. Ano expected natin if we'll perform the XOR of this one? Using the same key. So, lalabas yung plain text mo. That is for stream cipher. What if ang ginawa ng attacker, binago niya ngayon yung ciphertext? Ginawa niya itong, halimbawa lang ito, inalter niya yon. If I will perform this one, kung napansin nyo, nagbago na yung plain text value. Instead of 100, naging $800 na. So, by simply modifying the stream o yung atin pong ciphertext, pag binodify yun ng attacker, nababago niya na yung ating pong plain text. So, that's the problem with stream cipher. The main advantage is napakabilis po nito. So, for streaming, napakaganda po nito. For example, for video streaming. That is, pwede po ito. But, ang mas safe na gamitin is, eto na po, pasok na po tayo dito. At ito napakadaming na itatanong sa examination. Sa lahat ng klase ng cyber security certification. I advise, kahit paano may idea kayo sa mga ito eh. Dapat makakabisado nyo po yung mga yan. Kahit paano. So we have the data encryption standard. We have a 3DS or 3DES. So 3 times noong original DES. We have advanced encryption standard. This one is the standard use. And then we have IDEA. I had no idea what's IDEA is. Nakalimutan ko na. 10 years ko nang, kumbaga, matagal-tagal ko nang nakalimutan ko ano ibig sabihin ng IDEA. And we have RC5, RC6, and Blowfish. So, pag-usapan natin to. Sa block cipher, ano pinagkaiba nito sa stream cipher? Hinahati-hati natin into blocks. Sabay-sabay natin ini-encrypt yung isang block compared sa stream na every bit ini-encrypt mo. Dito, hati-hati into blocks. So, eto ngayon yon. We have 2 basic modes. Actually, meron tayong 5 modes nito eh. But I'll just discuss yung 2 modes. At may ipapakita ko sa inyo, hindi ko sana i-discuss ngayon, pero nabuo ko na siya. So, ipapakita ko sa inyo paano ina-attack. Nakakita kasi ako ng isang, kumbaga, hacking competition.
last 2019 sa US na doon sa hacking competition na yon, ang isa doon is they attack a cryptography. They attack a certain crypto system. So, tinry ko siyang i-emulate using a different language. And after 2 weeks, nagawa ko siya ng konti. So, ipapakita ko sa inyo ngayon paano aatakihin yon. So, what if nag-implement yung developer ng encryption? Tapos, ikaw ngayon yung penetration tester. O ikaw ngayon yung, halimbawa, bug bounty hunter. I think familiar na kayo sa mga tinatawag natin bug bounty o doon sa mga security audit o doon sa mga penetration testing. So, halimbawa, ikaw yung pen tester or bug bounty, paano mo aatakihin yung isang web application na encrypted yung data? Ayan, nagawa ko na siya. Papakita ko sa inyo mamaya ng konti. So, but first, let's discuss ano pagkakaiba ng ECB sa CCB o sa CBC. So, dalawa yun eh. Ulitin ko lang, sa symmetric encryption, wait post ko lang yung recording ko, baka maghang eh. I'll post the recording.